Hi. Uh, let's discuss today on the transformer uh, revision session. This is the today we will discuss on the transfer uh, notes by. So let's so today let's discuss transformer. It's one in two which we can test. We represent always the transformer what we needed. So I will explain. Uh, so this is the transformer. This is the actually not the machine. It's let's say the transformer machine. It's transformer is a machine. Machine means it is giving the input as the electrical and output also it's getting the electrical. So transformer is a what is the magnetic field is inside the magnetic field it will produce the flux. So uh, transformer is a static device and Faraday's law is Faraday's law. Whenever a coin is placed in a time-varying magnetic field, it will experience a change in flux linkage. So whenever a conductor is placing into the one of the coil, so it will produce a magnetic field. So it will change the flux with respect to the time. So an EMF will be induced across it. So that is equal to changing flux by it is changing flux with respect to time. So what is the unit is volt per ton. So P is equal to d5 by dt means it's a point charge means tons number of tons. So E is equal to N into d5 by dt volts. So it's a basic difference is electrical circuit and magnetic circuit. So in the electric circuit there is a Ohm's law. So it's suppose you can take the voltage means this is the one of the EMF voltage means this is circuit, this is the linear. So resistance. So it's when current is flowing to the resistance. So current is perpendicular to the means inversely means perpendicular to the EMF. So I is equal to EMF by R. R is the resistance. So coming to the Ohm's law and same magnetic circuit. So whenever this is a coil, so whenever is a voltage is applying the voltage, so current will flow and in the turns. So its turns is product of flux. So this is called reluctance. So flux is we have not called reluctance. So what is the new? It is a behind the means to produce a flux. So EMF is magnetomotive force. It's produce a flux by MMF is equal to number of rings means how much number of turns is flowing to the current. So this is called MMF ampere turns. Reluctance is nothing means it's magnetic medium. So whatever the reluctance it's opposed the field flux. It's the reluctance. So reluctance formula is length of the core divided by permeability. High permeability means number of flux will allow. Permeability means it's allow the flux, how much it's allowed. So if you high permeability, reluctance is low. So cross sectional area of the core. So permeability. So mu is equal to mu naught into mu r. So relative permeability of the air. So mu naught is the relative permeability. Means permeability of the air. Yet mu r is the relative permeability. So mu naught is equal to what is the 4 × 10⁻⁷ Henry per meter. So let's say his one example is done. He taking a toroid core with 100 tons. So 100 tons and diameter also given. It is outside using the 10 amperes current and having a
relative permeability is 100. So the flux passing through it. Flux means flux by reluctance. So MF what is the number of turns into current. So reluctance. So number of turns is given 1000 and current also given 100. So first we have to correct the reluctance. So you don't know the reluctance. So reluctance is length of the core divided by permeability into cross sectionality. So length is the what is the length pi into pi r by pi r. So length of the core is pi r. Pi r means pi into r means radians is given 10 into 10 to the minus radians means this radians. So how much radians? 10 centimeter means 10 to the minus 2. So pi into 10 into 10 to the minus 2, 4 pi into 10 to the minus 7 means mu naught into mu naught is given into cross section level means 2 into 10 to the minus 4. So one day it will come this one. So static radiation is the EMF induced across the coil means EMF induced static radiation means total static radiation and then of induced EMF. Static radiation means its EMF induced across the coil due to time varying magnetic field. So EMF is equal to N into d phi by dt volts. This is the sinusoidal. So sinusoidal it will produce. So flux is usually reluctance. Flux is also AC and flux is directly proportional to the current. So flux it will current it will increase, flux also it will increase. So this is the AC. So transformer is work on only AC condition. Time varying field can be produced using the AC current excitation. Means time varying field it can be produced using the AC current excitation. So static EMF are total self-induced EMF mutual EMF. Self means it's produce itself. Means only it's in this kind only. So this is when you are supplying the voltage, its current is passing through the turns. It will induce the self-induced EMF. So self-induced EMF is the number of turns into change in flux by the change in flux with respect to time. So Faraday. So n into d phi by dt. N into d phi means phi means what is mmf by reluctance. So n into r. So n square by r reluctance to d by dt. N square bar which is L is equal to n square bar is a inductance coefficient self inductance. So this is the n square by r. So what we say? You know n square r. You flux is equal to n by r. So n by r is equal to flux by r. So inductance is equal to N phi by I. We can write another formula it is also. It is the EMF induced across the coil due to flux linkage created by its own coil current. So the quality of the induced EMF can be identified using the Lenz law. So Lenz law is nothing but it's oppose the cause means effectively oppose cause. So suppose EMF in the how it will be how it is generated generated in the flux changing flux ద్వారా జనరేట్ అయింది ఆ చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ ఎలా వచ్చింది కరెంట్ ఎలా వచ్చింది వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే కరెంట్ వచ్చింది కరెంట్ వస్తే ఫ్లక్స్ క్రియేట్ అయింది ఫ్లక్స్ క్రియేట్ అయింది ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అయింది సో కాజ్ ఎవరు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు ఇది సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ సో ఈ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ ఎఫ్ అంటే 180 degrees సో దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ perpendicular means voltage అనేది perpendicular గా ఉంది so 180 degrees so self induced cos మీకు తెలుసు అంటే we know that this is the rectangular form cos p means p cos pi plus j sin pi so e cos the sin 180 0 so cos 180 minus 1 so it is minus 1 so the claim is self induced opposite the fields means approaches on fluxing. So n minus n d phi by dt plus. సో మ్యూచువల్ ఇండక్స్ అంటే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ అదే ఫ్లక్స్ ఫ్లో ఈ టర్మ్స్లో కూడా ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ దీన్ని మ్యూచువల్ ఇండక్స్ ఈఎంఎఫ్ అని అంటారు సో సెల్ఫ్ ఇండక్స్ ఈఎంఎఫ్ ఎన్ టు డి ఫైవ్ బై డి సో ఈ మ్యూచువల్ ఎన్ బట్ ఈ కాజులో డి ఫైవ్ బై డి ఫైవ్ వన్ బై ఈ ఫ్లక్స్ ఒకే ఫ్లక్స్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇది అవుతుంది సో E2 is equal to N equal to d phi 1 by dt. E1 is equal to N d phi 1 by dt. E2 is equal to mutual inductance. So dN by dt. So where N is equal to di by dt. So mutual coefficient of the
mutual inductance and ఇక్కడ ఏంటంటే M అంటే both side represent M1 M2 by reluctance. So this so coefficient ఇది వచ్చేసి N1 into turns ratio అంటారు. టర్న్స్ అంటే ఆ పుస్తకాలు చార్టెడ్ డిస్కన్స్ట్రక్షన్. సో సేమ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ వల్ల మైనస్ అనేది సెల్ఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ సెల్ఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఫేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి యాంగిల్ అయితే 0 degrees. సో అప్పుడు ఫ్లో. సో ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోడ్ వాంట్ యూజింగ్ 100 200 tons n ఇచ్చాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్లక్స్ 5 ఇచ్చాడు. సో మనకు తెలుసు మైనస్ n తీసుకుంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా t తీసుకోవాలి. అది కూడా 0.7 చేయాలి. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మనకి మైనస్ n d ఫైవ్ dt. ఇది అంటే ఏంటంటే 200. సో d5 మీన్స్ ఇది డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 3t స్క్వేర్ అండ్ 40. సో ఇది 3t స్క్వేర్ అండ్ 40. సో మేము డైరెక్ట్గా అంటే ఒక స్టెప్ ఇది చేయండి. 100 అనేది బయటకి ఇస్తాం కాబట్టి 200 ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది కాబట్టి 3t స్క్వేర్. సో ఏం చేయాలి? t is equal to 0 చేస్తే మీన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ 0.1 it will get the 8.61 kilowatts. Okay, this is the first and coming to the next topic. So construction of the transformer, magnetic circuits, windings. So insulation, what is construction? Insulation, iron tank, bushings, and conservative tank, and breaker, and radio pipes and fins. So first go to the magnetic circuits. By selecting the high permeability, selecting the high permeability, realizing current will reduce. So remove reluctance into magnetizing current. So reluctance. So pi r equal to. So what is I said? If you high permeability, this is the magnetizing current. So magnetizing current means permeability high flux. Basically, so what is the magnetizing current? Magnetizing current is a pure reactive component. So it reduce the reactive current, its power factor also increase. So hyper. What is the final conclusion? If you selecting the high permeability, magnetizing current it will reduce and power factor also it will increase. So it is a component of the current run by the transformer established rate of flux in the core medium. Magnetizing the purely reactive components. So selecting the high permeability core can be used magnetizing and ferromagnetic. We are using the ferromagnetic medium. It's the advantage of the magnetizing current. So if you magnetizing the magnetizing that will happen. ఏమవుతుంది? కాంప్రమైజ్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మరి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇవి అడ్వాంటేజ్, మ్యాగ్నెటిక్ డిఫరెన్సెస్ ఇవి అడ్వాంటేజ్. సో నెక్స్ట్ ఇది ఒక స్కీమ్ వేసుకొని దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అండ్ పాస్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది. దీంట్లో మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు ఈ స్టీల్ లోపలే సో ఫ్లక్స్ ఫ్లో లేదు, ఈ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అంటే కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్ అనేది ఈ స్టీమ్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని మనం ఏమంటాము? ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అనేది అంటాం. సో ద సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ద కోర్ మీడియం ఈస్ నోన్ as విత్ ఇన్ ద కోర్ మీడియం. ఇది నోన్ as ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. సో టు రిడ్యూస్ ద ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్, సో మనం ఎడ్డీ కరెంట్ రిడ్యూస్ చేయాలంటే ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ కరెంట్ అంటే ఇది స్టీల్ కదా. సో దాన్ని ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ని రిడ్యూస్ చేయాలంటే ఏమొస్తుంది? సిలికాన్ జెల్ని యాడ్ చేస్తాం. సిలికాన్ ఆలోయోకి ఫర్ సిలికాన్ స్టీల్, సిలికాన్ ఆలోయో యాడ్ టు ద స్టీల్ కోర్. సో అప్పుడు మ్యాక్సిమం 46% సిలికాన్ ఆలోయో అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఇన్సులేషన్ అనేది, ఇది కోర్ ఈ బ్లాక్లో ఉన్న కదా అవన్నీ ఇన్సులేషన్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే లామినేషన్ ఆఫ్ కోర్ మెటీరియల్ అంటే స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. సో స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది కోర్ బై గ్రాస్ ఆఫ్ ది ఏరియా. ఇది ఎంత ఉంటుంది? 0.9 నుంచి 0.95 ఉంటుంది. సో ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ డైరెక్ట్లీ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ థిక్నెస్, అంటే థిక్నెస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎఫ్టీహెచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చి 5 మిల్లీమీటర్ నుంచి 10 మిల్లీమీటర్ వరకు చేస్తాం. సో సిఆర్జీ స్టీల్ హై పర్మిబిలిటీ రిడ్యూస్ మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్. సో స్టీల్ అయితే మ్యాక్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనేది 1T టు 1.2 ఉంటుంది. సిఆర్జీలో 1.5 T నుంచి 1.7 T వరకు ఉంటుంది. సిఆర్జీ ప్రొడ్యూస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియన్సీ పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ కోర్, ఎఫెక్టివ్ పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ కోర్.
మరి సెకండ్ వచ్చి టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్. మనం ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ ఉంది. ఒకటి కోర్ టైప్ అండ్ షెల్ టైప్. సో when magnetism current is flowing to the turns, it's a release the flux on number of turns main flux రెండు ఏర్పడాలి. సో దీన్ని సిరీస్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ అంటారు. ఇది లెస్ ప్రొడక్టివ్, ఇది బయట ఉంటుంది లెస్ ప్రొడక్టివ్, ఇది లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది మోర్గా ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఒక ఫస్ట్ అనేది కోర్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఒక స్కిన్ ఉంటుంది, దాని సైడ్ టూ లిమ్స్ అనేది చేస్తాం. సో టూ లిమ్స్గా డివైడ్ చేసి ఇక్కడ టర్న్స్ అనేది చేస్తాం, మీరు మ్యాగ్నటైజర్ సప్లై చేస్తాం ఇక్కడ అండ్. సో ఇక్కడ ప్రొవైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఉంటుంది. ఇది ప్యారలల్ బండల్ సర్క్యూట్స్ winding is more protected and leakage flux is also less. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ రిలీజింగ్ ఇది మ్యూచువల్ ఇండస్ట్రీ ఫార్వర్డ్స్. కోడ్ టైప్లో ఇది లెస్ ఇన్సులేషన్ ఇస్ రిపోర్ట్. కోడ్ టైప్ అయితే ఇన్సులేషన్ తక్కువ పడుతుంది. ఇక్కడ సెల్ టైప్లో ఎక్కువ పడుతుంది. హై వోల్టేజ్ అండ్ హై పవర్ అయితే హై వోల్టేజ్ హై పవర్కి అయితే కోడ్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం. లో వోల్టేజ్కి అయితే చిల్ టైప్ అనేది ఇస్తుంది. దీన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేట్ వైండింగ్ డిజైన్ అంటారు. ఇది శాండ్విచ్ నెక్స్ట్ చూస్తాం. సో వైండింగ్ ఇస్ ప్రొసీజర్ టు. సో ఇక్కడ కోర్ ఉంటుంది, ఇది ఎల్వి సైడ్, ఇది కోర్ ఉంటుంది హెచ్వి సైడ్. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఎల్వి వైండింగ్ మస్ట్ వన్ డే నియర్గా, అంటే ఈ వైండింగ్ ఎల్వి వైండింగ్ అనేది నియర్ వన్ డే నియర్ టు ద కోర్. కోర్ దగ్గర మనం ఈ ఇన్సులేషన్ అనేది చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఇన్సులేషన్ కోర్ దగ్గరగా చేసినప్పుడు కాస్ట్ సైజు రెడ్యూస్ అవుతుంది. కాఫర్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ టన్. సో కాన్సెంట్రిక్ వైండింగ్ డిజైన్ అంటే కోర్ టైప్ ఉంది. ఇక్కడ మనం హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇస్ ఈ లిమిట్కి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేషన్ అనేది ఇక్కడ చేస్తాం, ఇక్కడ హాఫ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ హెచ్వి మళ్ళీ హెచ్వి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్. సో బై యూజింగ్ కన్సిడరింగ్ వైండింగ్ డిజైన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది లీకేజ్ ఫ్లక్స్ కింద మినిమైజ్, అంటే ఇక్కడ మనం హాఫ్ ఆఫ్ ది లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది మినిమైజ్ చేస్తాం. సో శాండ్విచ్ అనేది ఒక ఎల్వి అండ్ హెచ్వి ఇన్సులేషన్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకే శాండ్విచ్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ మస్ట్ గుడ్ క్వాలిటీ. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మస్ట్ వెరీ గుడ్ ఇన్సులేటింగ్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ అనేది ఆయిల్లో మనం ఆయిల్ అనేది ఇన్సులేషన్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఇది కన్సిడర్ చేయడానికి ఇది బ్రీజర్ సల్ఫాన్ మ్యాచ్ చేస్తే ఉంటుంది. ఇక ఏ కన్సిడర్ చేయడానికి మనకి ఏదైనా అంటే ఎక్కువ హీట్ వచ్చినప్పుడు అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అయినప్పుడు సో హై టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ ఇలా వచ్చేసి ట్యాంక్. సో కన్సిడర్ అనేది ఇటువంటి ఫ్లో ఆఫ్ ఆయిల్ మీద లోడ్ చేయాలి. సైడ్లో ఆయిల్ రెగ్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీన్స్ బ్రీత్ అవుట్. బ్రీత్ అవుట్ అంటే లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, బ్రీత్ అయితే లోడ్ అవుతుంది డిపెండ్ అయినప్పుడు. బ్రీత్ సర్క్యూట్ అనేది సిలికాన్ సైడ్ చేస్తాం అబ్జర్వ్ మైసెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. సో radiator pipes will dissipate the heat from the oil. సో ఈ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ dissipate the heat అంటే హీట్ బయటకు పంపించేస్తుంది. సో bushings are used to the ఫ్లాష్ బస్ బార్. బుషింగ్ చేస్తాం అంటే ఫ్లాష్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి బస్ బార్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బుషింగ్ డిజైన్ పోర్సిలిన్ మెటీరియల్. సో some cushions and transformer the function of the conservator interesting కూలింగ్ సప్లైకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బ్రీత్ అంటే లోడ్ అనేది బ్రీత్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు బ్రీత్ అవుట్ మీన్స్ లోడ్ బ్రీతింగ్ మీన్స్ లోడ్ డిక్రీజ్. సో బ్రీత్ ఏం కాబట్టి లోడ్ డిక్రీజ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది పర్మిటెడ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సిఆర్జీలో పర్మిటెడ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎంతంటే అప్పుడు కోర్ టైప్ అనేది ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సిఆర్జీ స్టీల్ ఏంటంటే 1 నుంచి 1.2. ఇక్కడ ఉంది సిఆర్జీ 1.6 నుంచి 1.7. మ్యూచువల్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సర్క్యూట్. సో మ్యూచువల్ అంటే కప్లింగ్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ సెకండరీ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఒకసారి లోడ్ రిలేటెడ్ పైన వచ్చేస్తాం. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. హైపర్ ఉంటుంది లీకేజ్ అంటే రెడీ. సో రిలక్టెన్స్ అనేది లో. ఓకే. సిలికాన్ జెల్ అంటే బ్రీతర్ పోర్సిలిన్ మీకు ఆల్రెడీ బషింగ్ మెర్క్యూరీ మీన్స్ ద కాన్సులేట్ ఫిన్స్ మీన్స్ ట్యాంక్.
Okay. So the conservative step derivative construction feature of lap power transformer. The conservative is usually maintain the level of the oil transformer tank. The machine is used to protect the transformer installation against lighting or non-lighting. The machine is flashing and just the buckle relays over the current is relay. The buckle is an over current. Silicon relays absorb the mass of current. So this is correct. 2134 current. So yes, ideal transformer. Infinite permeability అనేది infinite permeability, zero idle zero coverless, linkage flux, linear weight change. ఇవన్నీ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక ప్రాక్టికల్గా కుదరదు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫైనల్ permeability core is known. సో ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నటైజింగ్గా ఈ వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తూ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ ఉంది. ఫ్లక్స్ hypervolume magnetizing will be 4 to 5 rated current. So magnetizing will be 4 to 5% of rated current. So ఇప్పుడు magnetizing current అనేది ఫ్లక్స్ అంటే ఫ్లక్స్ పర్పెండిక్యులర్ సో మాగ్నటైజింగ్ ఇది ఫ్లక్స్ ఇది కరెంట్ వచ్చేసి ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మాగ్నటైజింగ్ కూడా ఐఎమ్ సైన్ సైన్ ఉంది. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ వోల్టేజ్ అనేది మీన్స్ ప్రైమరీ అంటే ఏమీ ప్రైమరీ voltage reading from secondary perpendicular means each perpendicular inversely proportional perpendicular ఈ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్లక్స్ ఇదే ఫ్లక్స్ మనకి ఇదే ఫేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది 90 డిగ్రీస్. సో ఇక్కడ ల్యాగ్ అంటే ల్యాగ్ అది లీడ్. ఓకేనా. మ్యాగ్నటైజింగ్ ఇది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ ఇండక్టివ్ కాంపోనెంట్స్. Here 4 pi m is the maximum flux density is 5 m by AC. 5 m is Vm into AC. Magnetism current maximum flux density pi m by AC. Cross section magnetism flux by cross section area. So magnetism flux by magnetic flux density into cross section area. Number of turns in primary winding. ఈ ఫార్ములా చూసుకోండి గుర్తుకొస్తే ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ మ్యాగ్నెటైజింగ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఓకే